Hello everyone, welcome to ACE Online. Today we are going to see a revision session on transformer for SPDCL-AE. So ఇక్కడ మనం మెయిన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి ఫస్ట్ జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఐ విల్ రివైజ్ దట్. సో రివైజ్ చేస్తాను ఒకసారి. సో వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్, సో విచ్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్. మనకి ప్రీవియస్గా ఏ టాపిక్స్లో అయితే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ దట్ ఐ విల్ రివైజ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ వన్స్, అండ్ ఎక్కడైతే మనం ఫోకస్ చేయాలో మెయిన్లీ ఐ విల్ give that information in all the topics. So let's see first, so syllabus ivanni no need to give again because avanni andariki telisinave, so that's why directly I will go to topics. So first manaki transformer lo construction part untadi, after that operation of transformer, and then losses and tests on transformer will be there. After that performance parameters. So manam general ga class lo edaithe sequence chustamo ade sequence I am giving here also, okay no. Tarvata three phase transformers. ఈ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లోనే మనకి కొన్ని స్పెషల్ కనెక్షన్స్ కూడా వస్తాయి, లైక్ స్కాట్ కనెక్షన్ ఉంది అండ్ ఓపెన్ డెల్టా కనెక్షన్, ఇవన్నీ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లోనే, అండ్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. సో ఇవి మన టోటల్ టాపిక్స్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. సో బ్రీఫ్లీ ఇప్పుడు మనం వీటిలో వాట్ ఎవర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూద్దాం. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్లో విచ్ టాపిక్స్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ మెయిన్లీ. కన్స్ట్రక్షన్లో మనకు ఉండేది మెయిన్లీ టూ టాపిక్స్ కదా, ఏంటవి? ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్షన్లో మనకి మెయిన్లీ టూ పార్ట్స్. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒకటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్, ఇంకోటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్. సో ఈ టూ టాపిక్స్లో విచ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్? కన్స్ట్రక్షన్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ న్యూమరికల్ మోడల్, మోస్ట్లీ థియరీ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. సో ఏవి ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో? ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్. సో మనం కోర్, ఇఫ్ యూ సీ ద కోర్ చూస్తే కోర్లో మనకి మెయిన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కోర్ టైప్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ అంటాం అండ్ షెల్ టైప్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్. ఓకే, కోర్ అనేది టూ టైప్స్, కోర్ అండ్ షెల్ టైప్. సో మనకి రీసెంట్గా సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా దెర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద కోర్ అండ్ షెల్. అది ఇన్ which type of magnetic circuit winding surrounds the core or core surrounds the winding. Core type లో ఏది బయట ఉంటుంది? వైండింగ్ ఉంటుందా, కోర్ ఉంటుందా? వైండింగ్ విల్ బి దేర్ అవుట్ సైడ్, కోర్ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ కోర్ టైప్లో. సో ఇన్ కోర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్ సరౌండ్స్ ద కోర్. సో రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్. కోర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో వైండింగ్ సరౌండ్స్ ద కోర్. అదే షెల్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే కోర్ విల్ సరౌండ్స్ ద వైండింగ్, అంటే వైండింగ్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, కోర్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది షెల్ టైప్లో. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ షెల్లో విచ్ టైప్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ హై వోల్టేజ్ పర్పస్? హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్స్కి మనం కోర్ టైప్ యూజ్ చేస్తాం, అండ్ లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్స్కి షెల్ టైప్ యూజ్ చేస్తాం. సో మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసే డొమెస్టిక్ పర్పస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో లైక్ యాంప్లిఫైర్స్, వీటన్నింటిలో ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది? షెల్ టైప్ ఉంటుంది. ఓకే, షెల్ టైప్ యూస్ చేస్తాం ఎందుకంటే లో వోల్టేజ్ పర్పస్ అవన్నీ. సో ఇలా లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అనేది దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది? కోర్ టైపా, షెల్ టైపా? లీకేజ్ ఫ్లక్స్ విల్ బి మోర్ ఇన్ కోర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ లెస్ ఇన్ షెల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, సో ఇలా మనకి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి బిట్వీన్ కోర్ టైప్ అండ్ షెల్ టైప్, లైక్ విండో ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ. సో ఈ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ టాపిక్. అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్ వస్తే ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్లో మనకి ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వైండింగ్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్. వైండింగ్ అంటే మెటీరియల్ అయితే కాపర్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వైండింగ్. సో ఎలా ప్లేస్ చేయాలి వైండింగ్ని? సో మనకి టూ వైండింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎల్వి వైండింగ్, హెచ్వి వైండింగ్. సో దీంట్లో విచ్ వైండింగ్ ఈజ్ బెటర్ టు ప్లేస్ ఫస్ట్? ఏ వైండింగ్ మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ చేయాలి కోర్ మీద? ఎల్వి వైండింగ్, హెచ్వి వైండింగ్? సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ప్లేస్ ఆల్వేస్ ఎల్వి వైండింగ్ ఫస్ట్ ఆన్ ద కోర్. ఫస్ట్ ఎల్వీనే ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, ఆన్ ద లింబ్ ఫస్ట్ ఎల్వి వైండింగ్ని ప్లేస్ చేస్తాం, ఆన్ దట్ హెచ్వి వైండింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం. అంటే డైరెక్ట్గా వైండింగ్స్ ప్లేస్ చేయం, ఫస్ట్ కోర్ మీద ఇన్సులేషన్ పెట్టాలి, ఆఫ్టర్ దట్ ఎల్వి వైండింగ్, అండ్ ఎల్వి వైండింగ్ మీద అగైన్ ఇన్సులేషన్ పెట్టి తర్వాత హెచ్వి వైండింగ్ ప్లేస్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ దట్. ఆ ఇన్సులేషన్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ వైండింగ్స్ని ప్లేస్ చేయాలి. సో విచ్ వైండింగ్ విల్ బి దేర్ ఫస్ట్ ఆన్ ద కోర్? ఎల్వి వైండింగ్సే ఉంటాయి ఫస్ట్, హెచ్వి వైండింగ్ బయట ఉంటాయి, అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఎల్వి వైండింగ్, తర్వాత హెచ్వి వైండింగ్. సో దీనివల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఎల్వి వైండింగ్, చెప్పండి ఏంటి అడ్వాంటేజ్? ఎల్వి వైండింగ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల మెయిన్లీ లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. లీకేజ్ ఫ్లక్స్ విల్ రెడ్యూస్. సో దీనివల్ల ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఎల్వి వైండింగ్
ఫస్ట్ ప్లేస్ చేస్తే ఏ వైండింగ్ బయటికి వస్తుంది, హెచ్వి వైండింగ్ విల్ కమ్ అవుట్ సైడ్. మనం ట్యాపింగ్స్ అనేది జనరల్లీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ ట్యాపింగ్స్ ఏ వైండింగ్ మీద ప్రొవైడ్ చేస్తే బెస్ట్, హెచ్వి వైండింగ్ మీద ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే హెచ్వి వైండింగ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ లెస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్. ఎందుకంటే ట్యాప్ చేసేటప్పుడు మనకి స్పార్క్స్ వస్తాయి. హెచ్వి వైండింగ్లో కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ట్యాప్ చేయొచ్చు. అది కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటే స్పార్క్ ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకే హెచ్వి వైండింగ్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా మనం ట్యాప్ చేయొచ్చు హెచ్వి వైండింగ్ మీద. సో ఇలా కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ ఎల్వి వైండింగ్ ఫస్ట్ ఆన్ ద కోర్. ఓకేనా. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్లో ఈ టాపికే ఇంపార్టెంట్, ఏది ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వైండింగ్. సో ఇది టోటలీ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనకి 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి నో లోడ్ ఆపరేషన్ అండ్ లోడ్ ఆపరేషన్. సో నో లోడ్ ఆపరేషన్లో విచ్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్? నో లోడ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అండర్ నో లోడ్ ఆపరేషన్ we need to concentrate mainly some parameters like R0, X0, shunt branch parameters అంటాం, or no load parameters అంటాం. ఇంకోటి మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇవన్నీ. సో డైరెక్ట్లీ ఐమ్ గివింగ్ సమ్ ఈక్వేషన్స్ బికాస్ ఇవన్నీ డ్రా చేయడానికి చాలా టైం పడతాయి కాబట్టి. సో నో లోడ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ వచ్చి మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ దట్? నో లోడ్ కరెంట్ I0 sin phi0. ఇలానే ఐరన్ లాస్ కాంపోనెంట్ IW ఈక్వల్ టు I0 cos phi0. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ టోటల్ నో లోడ్ కరెంట్ I0 అనేది వెక్టర్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2, మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అండ్ ఐరన్ లాస్ కరెంట్, I mu స్క్వేర్ ప్లస్ IW స్క్వేర్. బికాజ్ ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి కాబట్టి మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అండ్ ఐరన్ లాస్ కరెంట్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రీవియస్లీ మనకి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఉన్నాయి. లైక్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్. మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ లాక్స్ ద వోల్టేజ్ బై 90 degrees. అండ్ ఐరన్ లాస్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ కరెంట్, నో లోడ్ కరెంట్, IW అనేది ఇన్ ఫేజ్ విత్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రెసిస్టివ్ నేచర్, ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ రియాక్టివ్ ఇన్ నేచర్ ఆర్ ఇండక్టివ్ నేచర్ అది. కాబట్టి అది లాక్స్ వోల్టేజ్ బై 90 degrees. ఓకే, IW ఇన్ ఫేజ్. అండ్ I0 లాక్స్ ద వోల్టేజ్ బై సమ్ యాంగిల్, some power factor angle in the range of approximately 70 degrees, 75 degrees will be there. Okay, no load current. I mu అనేది 90 degrees with voltage, IW is in phase with voltage, and I0 will lag by some angle maybe 60, 70 degrees, 75 degrees ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నో లోడ్ ఆపరేషన్. ఈ నో లోడ్లోనే వీ హ్యావ్ షంట్ పారామీటర్స్ వీ కాల్డ్ R0, X0. హౌ టు ఫైండ్ R0? V0 divided by IW, and X0 is V0 divided by I mu. Okay, so if you know these IW and I mu values, if you substitute here మనకి ఈ R0, X0 values వచ్చేస్తాయి. ఈ షంట్ పారామీటర్స్. ఓకేనా. ఇది నో లోడ్ కండిషన్. అండ్ అండర్ లోడ్ ఆపరేషన్ మనకి ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి లోడ్ కేసులో. 3 different cases we have seen under load operation, like lagging power factor, unity power factor and leading power factor. So ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ నుంచే మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి డైరెక్ట్లీ కూడా. లైక్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోడ్ అనుకోండి. ఇఫ్ లోడ్ ఈజ్ లాగింగ్ సమ్ 0.8 లాగింగ్, వాట్ విల్ బి ద ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్? ఎంత ఉంటుంది ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్? సేమ్ ఉంటుందో డిఫరెంటా? సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. లోడ్ 0.8 ల్యాగ్ అయితే ప్రైమరీ కూడా లాగింగే, కానీ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్? డెఫినెట్లీ లెస్ దాన్ 0.8 ఉంటుంది. సో అవి ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ లోడ్ ఆపరేషన్. అండ్ ఇన్ ద లోడ్ ఆపరేషన్ we know that flux in the transformer is constant irrespective of loads. లోడ్ చేంజ్ అయినా సరే ద రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద కోర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ టోటల్ కరెంట్ డ్రాన్ బై ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండర్ లోడ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ వాట్? నో లోడ్ కరెంట్ ప్లస్ లోడ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కరెంట్. ఈ I1 డాష్ అనేది I2 మీద డిపెండ్ అవుతుంది, మనం కనెక్ట్ చేసే లోడ్ మీద. ఎంత I1 డాష్ అనేది? I1 డాష్ ఈజ్ K times I2. I2 అనేది లోడ్ కరెంట్, ఆ సెకండరీ కరెంట్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద లోడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, అండ్ K ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ I1 డాష్ విల్ ఫ్లో. అండ్ I1 డాష్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సప్లై బై ద ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కాంపన్సేట్ దట్ సెకండరీ కరెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లోడ్ ఆపరేషన్లో ఉంటుంది. మనకి లోడ్ ఆపరేషన్లో మెయిన్లీ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ వీ నీడ్ టు వెరిఫై వన్స్. సో ఒకసారి ఫేజర్ డయాగ్రామ్ చెక్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్. ఓకేనా. ఇది
operation of transformer under no load condition and load condition. And in the same topic we will also have equivalent circuit of transformer. మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రైమరీ సెకండరీ రెండు సర్క్యూట్స్ వస్తాయి జనరల్లీ. ఈ 2 సర్క్యూట్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. మనం అలా కాకుండా ఏం చేస్తున్నాం, టోటల్ సింగిల్ సర్క్యూట్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, లైక్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ సెకండరీ పారామీటర్స్ టు ప్రైమరీ సైడ్ ఆర్ ప్రైమరీ పారామీటర్స్ని సెకండరీ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. సో అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 2 సర్క్యూట్స్ కాకుండా సింగిల్ సర్క్యూట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్, దట్స్ ఇట్. సో ఇవన్నీ మనకి ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ లాసెస్ అండ్ టెస్ట్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో నెక్స్ట్ మనకి లాసెస్ ఉన్నాయి. లాసెస్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చి లాసెస్. ఇన్ ద లాసెస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ మేజర్లీ కాపర్ లాస్ అండ్ ఐరన్ లాస్, అండ్ బిసైడ్ ది సమ్ మైనర్ లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్లీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఈ ఐరన్ లాస్ టాపిక్ మీద. ఐరన్ లాస్ అండ్ ఆల్సో కాపర్ లాస్. హౌ టు ఫైండ్ కాపర్ లాస్? డైరెక్ట్లీ I2R తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. I1² R1 ప్లస్ I2² R2 ఆర్ I1² R01 టోటల్ రెసిస్టెన్స్ రెఫర్ టు ప్రైమరీ సైడ్. కాపర్ లాస్ అండ్ ఐరన్ లాస్ అనేది సమ్ ఆఫ్ 2 లాసెస్ అగైన్, హిస్టెరిసిస్ అండ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్. ఈ ఈక్వేషన్స్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్. ఇవి గుర్తుంటేనే మనం ప్రాబ్లం చేయగలం. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అవి థియరీ క్వశ్చన్స్ అయినా ఐరన్ లాస్ మీద ఆర్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ అయినా ఏదైనా సరే డైరెక్ట్లీ మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ ఈక్వేషన్. ఈ హిస్టెరిసిస్ లాస్, ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి గుర్తుండాలి మీకు. అవి గుర్తు లేకపోతే వీ కెనాట్ ఆన్సర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ ద లాసెస్లో ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఐరన్ లాస్. ఐరన్ లాస్, ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ what? 2 losses again. It is hysteresis plus eddy current loss. సో మనకి 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. కేస్ 1, వోల్టేజ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ రేషియో కాన్స్టెంట్ ఆపరేట్ చేస్తే what is the relation? If voltage to frequency ratio is not constant, then what is the relation? So directly, if voltage, first what is the hysteresis loss? Hysteresis loss, it is equal to eta B max power x or 1.6 into V into F. So where V is the volume of core and frequency of supply. Eta B max power x into V into F. Now here, eta is a constant, Steinmetz's constant or coefficient we call, and it is Steinmetz's exponent, x will be there. X value is 1.6 for silicon steel. So highest value is 1.6 only, that is for silicon steel we use. Okay. Next, eddy current loss is K Bm square F square T square into V, volume of core. సో రెండు హిస్టెరిసిస్, ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ రెండు వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ ఈ లాసెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. కేస్ 1లో, కేస్ 1 వోల్టేజ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ రేషియో కాన్స్టెంట్. దెన్ what is the iron loss totally? We get iron loss equal to AF plus BF square. AF అనేది hysteresis loss, BF square అనేది eddy current loss. And whenever V by F ratio is not constant in the question, అంటే voltage to frequency ratio constant లేదనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, టోటల్ ఐరన్ లాస్ అనేది, టోటల్ ఐరన్ లాస్ విల్ బి AV1 పవర్ 1.6 F పవర్ మైనస్ 0.6 ప్లస్ BV1 స్క్వేర్. సో ఇండివిజువల్గా అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు. WH ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. కేస్ 1లో హిస్టెరిసిస్ లాస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ స్క్వేర్. కేస్ 2లో హిస్టెరిసిస్ లాస్ ప్రపోర్షనల్ టు V1 పవర్ 1.6 F పవర్ మైనస్ 0.6 అండ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ప్రపోర్షనల్ టు V1 స్క్వేర్. అది నేను డైరెక్ట్లీ సమ్ రాశాను ఇక్కడ, హిస్టెరిసిస్ ప్లస్ ఎడ్డీ కరెంట్. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చే ఐరన్ లాస్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే మోస్ట్లీ ఈ 2 కేసెస్ మీదే ఉంటాయి న్యూమరికల్స్. ఫస్ట్ మీరు ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో చెక్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఈ వోల్టేజ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ రేషియో కాన్స్టెంట్ ఉందా లేదా. కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయండి. ఇండివిజువల్గా లాసెస్ అడిగితే ఇలా యూజ్ చేయండి, ఇది యూజ్ చేయండి. హిస్టెరిసిస్ లాస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ స్క్వేర్ లైక్ దిస్. ఓకే, V/F రేషియో కాన్స్టెంట్ లేకుంటే యూజ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, మోస్ట్లీ మనకి కాన్స్టెంట్లోనే వస్తుంది, ఎందుకంటే వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ చేయాలి కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇవైతేనే మనం చేయగలం. ఇక్కడ మనకి క్యాలిక్యులేటర్ ఈజ్ మస్ట్, ఈ పవర్ 1.6 0.6 సాల్వ్ చేయాలంటే. ఓకేనా, ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ వీ కెన్ సాల్వ్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ డేటా. సో ఇవి ఐరన్ లాస్ నుంచి. నెక్స్ట్ కాపర్ లాస్ ఎనీహౌ వి నో, I2R లాసెస్ డైరెక్ట్లీ అవి. నెక్స్ట్ లాసెస్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్.
Yes, sir. What are the tests we have mainly? We have polarity test, open circuit test, short circuit test, sump-Nernst test mainly. But most of the times we have questions in the OC and SC test. So not only OC, SC test direct questions, మనకి కొన్ని questions like voltage regulation or efficiency, ఈ న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేయాలన్నా you should have the information of OC test and SC test. Important. You should not leave that OC test and SC test. Important it is. Now in the test, first one is let OC test. What is the main objective of this OC test? ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తాం మనం OC టెస్ట్ని? టు ఫైండ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ లాస్, దట్ ఈస్ ఐరన్ లాస్. ఐరన్ లాస్ కనుక్కోవాలంటే ఈ టెస్టే చేయాలి, OC టెస్ట్. నెక్స్ట్, టు ఫైండ్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్లో మనకి 2 types ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి షంట్ పారామీటర్స్, ఇంకోటి సిరీస్ పారామీటర్స్. షంట్ అంటే R0 X0, మీకు ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ గుర్తుంటే యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్. సిరీస్లో we have total resistance and reactance R01 X01, series parameters అంటాం, అండ్ షంట్ parameters. సో ఈ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ అసలు ఎందుకు మనకి? ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ తెలిస్తే వీ కెన్ అనలైజ్ వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ అండ్ లోడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్. ఆ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలి అన్నా మనం ఈ టెస్ట్లు చేయాలి, OC టెస్ట్, SC టెస్ట్. సో OC టెస్ట్లో వీ విల్ ఫైండ్ షంట్ పారామీటర్స్ R0 and X0. ఓకే, అండ్ ఆల్సో one more purpose of conducting OC test is iron loss is the sum of 2 losses కదా, hysteresis and eddy current. ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేయాలన్నా ఐరన్ లాస్ చేయాలి. టు సపరేట్ ఐరన్ లాస్ ఇంటూ హిస్టరిసిస్ అండ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్. సో దీనికి ఒక స్మాల్ ప్రొసీజర్ ఉంది అగైన్, సపరేట్ చేయాలంటే ఐరన్ లాస్ ఇంటూ హిస్టరిసిస్ అండ్ ఎడ్డీ కరెంట్. సో దానికి ఒక లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్. సేమ్ OC టెస్టే 2 readings తీసుకోవాలి మినిమం. సో అది యూ షుడ్ అబ్జర్వ్ వన్స్. నౌ దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, డ్యూరింగ్ OC టెస్ట్ విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్, LV సైడ్ ఆర్ HV సైడ్? సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ అనేది ఏ సైడ్ మనం ప్రిఫర్డ్ టు డూ ద టెస్ట్, LV సైడ్ HV సైడ్? వీ కెన్ డూ టెస్ట్, జనరలీ మనం టెస్ట్ అనేది ఏ సైడ్ అని చేయొచ్చు, LV సైడ్ అని చేయొచ్చు ఆర్ HV సైడ్ అని చేయొచ్చు. కానీ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ వల్ల వీ ప్రిఫర్ టు డూ ద టెస్ట్ ఆన్ విచ్ సైడ్? ఎస్, we prefer to do the test on LV side. ఎందుకంటే లో వోల్టేజ్ OC టెస్ట్ అనేది మెయిన్లీ రేటెడ్ వోల్టేజ్ రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర చేయాలి. రేటెడ్ వోల్టేజ్ రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో విచ్ సైడ్ రేటెడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ లెస్? LV సైడ్. అందుకే LV సైడ్ మనం సప్లై ఇస్తాం. ఏ సైడ్ ఓపెన్ చేస్తాం? HV ఈజ్ ఓపెన్. HV సైడ్ ఓపెన్ చేయాలి. HV ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ వీ ప్రిఫర్ టు డూ ద టెస్ట్ ఆన్ LV సైడ్. Now by conducting this we will get 3 readings. 3 readings మనం కనుక్కోవాలి. ఒకటి, how much voltage we applied, rated voltage, and how much no load current we got, I0, and what is the power drawn by transformer under no load condition. ఈ 3 readings తీసుకోవాలి. ఈ 3 readings నుంచి we will do these calculations, iron loss, ఈ parameters and separation, ఇవన్నీ ఈ readings నుంచే కనుక్కుంటాం. ఓకే, ఇది OC టెస్ట్ నుంచి. క్లియర్? సో OC టెస్ట్ మనం ఎక్కడ చేస్తున్నాం? LV సైడ్. అండ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆన్ విచ్ సైడ్? HV సైడ్. జనరల్ ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, ఏ సైడ్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఏ సైడ్ సప్లై ఇస్తాం. సప్లై ఇచ్చేది LV సైడ్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆన్ HV సైడ్. సప్లై ఈజ్ ఆన్ LV సైడ్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఆన్ HV సైడ్. రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్. అండ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్ని యూజ్ చేయాలి? మనం వాట్ మీటర్ ప్లేస్ చేయాలి. వోల్ట్ మీటర్, అమ్మీటర్, వాట్ మీటర్, అది OC టెస్ట్ అయినా SC టెస్ట్ అయినా. ఈ వాట్ మీటర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు షల్ వీ హ్యావ్ ఎనీ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్? ఎస్. ఏ టైప్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్ తీసుకోవాలి? 2 types ఉన్నాయి, LPF, HPF. ఓపెన్ సర్క్యూట్ కండిషన్లో మనకి వచ్చే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వెరీ లో ఉంటుంది, మోస్ట్లీ లెస్ దాన్ 0.5. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రిఫర్ LPF వాట్ మీటర్ ఫర్ దిస్. LPF, లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్, అంటే ఫర్ అక్యురేట్ రీడింగ్స్. HPF తీసుకున్నా మనకి రీడింగ్స్ వస్తాయి కానీ అక్యురేట్గా రావు. అక్యురేట్ రీడింగ్స్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రిఫర్ LPF మీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ అనేది రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర చేయాలి. ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఎట్ రేటెడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. సో రేటెడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అప్లై చేయాలి అంటే హౌ మచ్ వోల్టేజ్ వీ నీడ్ టు అప్లై, అది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ టెస్ట్ ఏ సైడ్ చేస్తాం? we prefer to do the test LV side or HV side.
రేటెడ్ కరెంట్ కాబట్టి రేటెడ్ కరెంట్ అనేది ఏ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది, ఎల్వి సైడ్ హెచ్వి సైడ్, హై వోల్టేజ్ సైడ్. హై వోల్టేజ్ సైడ్ కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, లో వోల్టేజ్ సైడ్ కరెంట్ విల్ బి హై. సో మనం రేటెడ్ కరెంట్ లెస్ ఆన్ హెచ్వి సైడ్ కాబట్టి వీ డూ ద టెస్ట్ ఆన్ హెచ్వి సైడ్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆన్ విచ్ సైడ్, ఎల్వి సైడ్. నౌ ఎల్వి సైడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ and test is done on HV side. Test or supply is given to HV side. And ఎంత voltage apply చేయాలి అది important. Is it required to apply rated voltage? For example, high voltage, rated voltage given on the nameplate 1000 volts ఉంది. 1000 volts apply చేయాలా? No. 1000 volts if you apply by mistake, your total transformer will burn. 1000 apply చేయకూడదు మనం, because short circuit కదా. Short circuit అంటే load shorted. Impedance is very less. As overall impedance of transformer is very less, currents will be very high even for small voltage. కాబట్టి మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో రేటెడ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేయకూడదు, కానీ ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేయాలి, అదే రెడ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ వి కాల్. హౌ మచ్ వోల్టేజ్ ఇస్, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ రేటెడ్ కరెంట్ వీ నీడ్ టు అప్లై ఏ స్మాల్ వోల్టేజ్ కాల్డ్ రెడ్యూస్డ్ వోల్టేజ్. దిస్ పర్సంటేజ్ is approximately 5 to 10% of rated. Remember this, ఈ పర్సంటేజ్ ఇంపార్టెంట్. 5 to 10% of rated voltage అప్లై చేస్తే చాలు, we get rated current there directly, rated short circuit current. Okay, 5 to 10%. Now we will take 3 readings here. One is voltmeter reading, దాన్ని VSC అంటాం. Whatever that 5 to 10% మనం అప్లై చేసాం. Next ammeter reading, అది rated short circuit current. And wattmeter reading, WSC. 3 readings తీసుకుంటాం. And wattmeter reading will give power drawn by transformer under short circuit condition. ఈ 3 readings యూజ్ చేసి we will do the calculations of this short circuit test objective. First, what is the objective of that? ఇక్కడ మనం ఐరన్ లాస్ కనుక్కున్నాం, ఇక్కడ ఏ లాస్ కనుక్కుంటాం, కాపర్ లాస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం షంట్ బ్రాంచ్ పారామీటర్స్ కనుక్కున్నాం. నౌ ఇక్కడ వాట్ పారామీటర్స్ we calculate, సిరీస్ పారామీటర్స్. అండ్ హియర్ ఐరన్ లాస్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఇంటూ హిస్టరీసిస్ ఎడ్డీ కరెంట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, పర్సంటేజ్ రెసిస్టెన్స్, పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్స్, ఈ పారామీటర్స్ కనుక్కుంటాం. సో షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో we will find copper loss and series parameters అంటే R01, X01, దీన్ని లోడ్ పారామీటర్స్ కూడా ఉంటాం. ఆ తర్వాత పర్సంటేజ్ రెసిస్టెన్స్, పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్స్. సో ఇవన్నీ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో కనుక్కుంటాం ఫ్రమ్ దీస్ రీడింగ్స్. సో ఇక్కడ టెస్ట్లో ఇంపార్టెంట్, టెస్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, ఇంపార్టెంట్ వచ్చి క్యాలిక్యులేషన్సే ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ నో దీస్ ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ దీస్ క్యాలిక్యులేషన్, బికాజ్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఓసీ టెస్ట్ డేటానో ఎస్సీ టెస్ట్ డేటానో ఇస్తారు. And they will ask you to find series parameters or load parameters. Procedure తెలియకపోతే you cannot find. So ఈ procedures you must. So OC test, SC test, so go through once in depth totally. Don't neglect this. ఎందుకంటే ఈ OC test, SC test తెలిస్తేనే మనకి లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఎఫిషియన్సీ, వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ టెస్ట్లు ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి నెవర్ లీవ్ దీస్ 2 టెస్ట్. ఈ ప్రొసీజర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈ టెస్ట్లో. Okay, next after tests, previously we have seen losses and then tests, and Sampner's test also there. Go through that Sampner's test mainly. Sampner's test main purpose ఏంటంటే temperature rise test it is, temperature rise. So why we conduct Sampner's test? Sampner's test నుంచి కూడా మనకి లాసెస్ వస్తాయి, ఐరన్ లాస్, కాపర్ లాస్. But why the main, what is the main reason to conduct Sampner's test is to find the heat developed in the transformer. What is the maximum heat developed for a particular load? ఆ హీట్ ఏం చేయాలి మనం, బేస్డ్ ఆన్ దట్ హీట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ టెంపరేచరే మనం కెపాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని డిసైడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కేవీఏ రేటింగ్. కేవీఏ రేటింగ్ డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్, టెంపరేచర్ రైజ్. మ్యాక్సిమం ఎంత టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ లిమిట్స్. సో అంతవరకు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫర్ ఏ పర్టికులర్ లోడ్, if it is below the standard limit or more than the standard limit. So అది మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని, టెంపరేచర్ రైజ్ బేస్ చేసుకొని we will decide KVA rating. సో టెంపరేచర్ అనేది ఎందుకు రైజ్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్, డ్యూ టు ఆర్ టెంపరేచర్ ఆర్ హీట్ ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది, లాసెస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. వాట్ ఆర్ ద లాసెస్, మెయిన్లీ ఐరన్ అండ్ కాపర్ లాస్. సో ఐరన్ లాస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ పారామీటర్, వోల్టేజ్ అప్లైడ్, వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అండ్ కాపర్ లాస్ డిపెండ్స్ ఆన్ current rating. So based on this voltage and current, finally we will decide what is the volt ampere rating of transformer. So మనం Sampner's test అనేది mainly temperature rise
to find kVA rating of transformer, you will do Sampanat's test. Okay, so go through that Sampanat's test once. Sampanat's test main problem ఏంటంటే మనకి 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కావాలి టెస్ట్ చేయాలంటే. అదే ఓసీ టెస్ట్, ఎస్సీ టెస్ట్ అయితే సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టెస్ట్ చేస్తాం, కానీ Sampanat's టెస్ట్కి పర్టికులర్లీ 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ we have performance parameters. Performance parameters. Performance parameters. Performance of transformer తెలియాలంటే 2 parameters we have to find out. అవి ఒకటి efficiency and regulation. Efficiency and voltage regulation. ఈ రెండు కనుక్కోవాలి. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో మెనీ టైమ్స్ ఇన్ సో మెనీ ఎగ్జామ్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్, ఇదర్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మీద మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలంటే వీ నీడ్ మెయిన్లీ లాసెస్ తెలియాలి, ఐరన్ లాస్ అండ్ కాపర్ లాస్. అండ్ టు ఫైండ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనేది వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? డ్యూ టు రెసిస్టెన్స్ అండ్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ వైండింగ్స్. ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో సమ్ రెసిస్టెన్స్ డ్రాప్, సమ్ రియాక్టెన్స్ డ్రాప్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఇది రెసిస్టెన్స్ అండ్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ వైండింగ్ కాబట్టి మెయిన్లీ విచ్ టెస్ట్ వీ నీడ్ టు కండక్ట్ ఫర్ దిస్? షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే చాలు, వీ కెన్ ఫైండ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. కానీ ఈ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలంటే మనం 2 టెస్టులు చేయాలి, ఓసీ టెస్ట్, ఎస్సీ టెస్ట్, ఆర్ సంపనాస్ టెస్ట్ కూడా అనొచ్చు. బికాస్ సంపనాస్ టెస్ట్లో మనకి 2 వచ్చేస్తాయి, ఐరన్ అండ్ కాపర్ లాస్. బట్ దానికి 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కావాలి. బట్ వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఓసీ అండ్ ఎస్సీ? సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద మనం ఓసీ టెస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో డైరెక్ట్లీ బై కండక్టింగ్ బోత్ ఓసీ అండ్ ఎస్సీ టెస్ట్ we will find efficiency of transformer. Now in the efficiency, what are the important questions? మనకి మెయిన్లీ సమ్టైమ్స్ డైరెక్ట్ ఎఫిషియన్సీ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఆర్ కండిషన్స్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ. మెనీ టైమ్స్ మనకు వచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అని ఏఈ ఎగ్జామ్లో కండిషన్స్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ, ఎట్ వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లోడ్ we will get maximum efficiency. See this first. In the efficiency, what is the equation of efficiency at any fraction of load x? Any fraction, full load, ante x equal to 1, or half full load, x is 1/2. At any fraction, what is the general formula? X volt ampere cos phi divided by x volt ampere cos phi plus iron loss plus x square into full load copper loss. మనకి ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్ తెలిస్తే చాలు, అండ్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ ఎఫిషియన్సీ ఎట్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్. సపోజ్ 70% లోడ్ దగ్గర ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలి, 70% దగ్గర అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 0.7. సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0.7 ఇన్ ద ఈక్వేషన్. ఈ వోల్ట్ ఆంపియర్ రేటింగ్ అనేది నేమ్ ప్లేట్ మీద ఉంటుంది ఆల్రెడీ, ఆర్ ఇన్ ద డేటా గివెన్ ఆల్వేస్ కేవీఏ రేటింగ్ విల్ బి దేర్. సబ్స్టిట్యూట్ దట్, అండ్ వేర్ ఎవర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎఫిషియన్సీ టు ఫైండ్ 0.8 lag or 0.8 lead or whatever it is, UPF, anywhere, just substitute that magnitude here and substitute, you will get efficiency. So ఇది వెరీ రేర్ కేస్, ఎందుకంటే ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ క్యాలిక్యులేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ డేటాని బట్టి మనం అప్రాక్సిమేట్గానే చేయొచ్చు ఎఫిషియన్సీ. బట్ ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్యాలిక్యులేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? ఎట్ విచ్ కండిషన్ వీ గెట్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ? 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ is possible at 2 conditions. One is whenever copper loss is equal to iron loss. Copper loss equal to iron loss, theoretical condition. Or at what percentage of load or at what fraction, అంటే ఒక 10 kVA ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకోండి. 10 kVA అనేది ఏంటది? ఫుల్ లోడ్. అంటే మనం హాఫ్ లోడ్లోనే ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ 70% ఆర్ 80%. వీ కెన్ ఆపరేట్ ఎట్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్. ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తే వి గెట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ? ఏ లోడ్ దగ్గర మనం ఆపరేట్ చేస్తే మనకి మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది? సో అది కనుక్కోవాలి. సో అది నథింగ్ బట్ వాట్? ఎక్స్. దట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ ఎట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఐరన్ లాస్ డివైడెడ్ బై ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్. Iron loss divided by full load copper loss. So use this equation, and from this they will give iron loss and copper loss in the data, and ఇక్కడ substitute చేస్తే you will get some x value.
Suppose some 0.7 we got. అంటే 70% of load. Just example I'm giving. అంటే 70% of load దగ్గర మనకి maximum efficiency వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఒక కండిషన్. అండ్ అనదర్ కండిషన్ ఫర్ maximum efficiency is power factor. At which power factor we will get maximum efficiency? సో ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర maximum అవుతుంది ఎఫిషియన్సీ అనేది? UPF. At UPF. యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఎట్ యూపీఎఫ్ దగ్గర మనకి మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒక గ్రాఫ్ ఉంది, ఎఫిషియన్సీ వేరియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కరెంట్. సో ఈ గ్రాఫ్ నుంచి కూడా మనకి వీ హ్యావ్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. సీ ద గ్రాఫ్ ఇస్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ with current, how it will vary like this. So whenever current increase, efficiency also increase. At one of the current, it will reach maximum efficiency. After that, slightly decrease. This is maximum. This is maximum. Let this is no load. No load ante zero current. Let this is the full load condition ante rated current at some 10 amperes for example. And maximum anedi manaki somewhere near to that 70-80% full load. We get maximum efficiency. At maximum efficiency, what is the condition? Copper loss equals to iron loss. Rendu equal. Copper loss equals to iron loss. So at full load, what is the relation between copper loss and iron loss? At full load condition, which loss is greater? Copper loss is greater. This is one of the condition in one of the question in previous one of the EE exam. At full load, which relation between iron loss and copper loss? ఏమవుతుంది చూడండి, ఐరన్ లాస్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు కాన్స్టెంట్, కానీ ఇక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుంది స్టిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫుల్ లోడ్ కండిషన్ దగ్గర కాపర్ లాస్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఐరన్ లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎట్ ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐరన్ లాస్. అండ్ ఎట్ హాఫ్ ఫుల్ లోడ్, సపోజ్ దే గివెన్ maximum efficiency we got at some 75% full load. Now at 50% full load or half full load, what is the relation between copper loss and iron loss? And at this 75% both are equal. At 50% దగ్గర అంటే ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ at this condition, which relation is there? ఇక్కడ కాపర్ లాస్ ఏమవుతుంది, కరెంట్ తగ్గిపోయింది కదా, కరెంట్ రెడ్యూస్డ్ అంటే కాపర్ లాస్ కూడా తగ్గిపోతుంది, కానీ ఐరన్ లాస్ విల్ నెవర్ చేంజ్. సో ఎట్ హాఫ్ ఫుల్ లోడ్ కండిషన్ కాపర్ లాస్ విల్ బి లెస్ దాన్ ఐరన్ లాస్, బట్ ఎట్ ఫుల్ లోడ్ కండిషన్ కాపర్ లాస్ విల్ ఇంక్రీజ్. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. Okay, sometimes maximum efficiency is possible at full load given directly. Then what is the relation between copper loss and iron loss? Both equal. Maximum efficiency occurs at full load, so copper loss equals to iron loss there. Okay, adi question మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏదో బ్లైండ్గా మనం చదివింది అది గుర్తుండి అదే విధంగా మనం క్వశ్చన్ చదివేసి ఫైనల్లీ ఆన్సర్స్ రాంగ్ పెడతాం. కానీ టేక్ కేర్ వైల్ రీడింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఇది ఎఫిషియన్సీ రిలేషన్లో. నెక్స్ట్, ఇన్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, voltage regulation, what is important? So voltage regulation లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చి మనకి voltage regulation మేబీ పాజిటివ్ రావచ్చు ఆర్ జీరో రావచ్చు ఆర్ నెగిటివ్ రావచ్చు. పాజిటివ్ voltage regulation మీన్స్ వాట్? పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ మీన్స్ voltage will drop in transformer, అంటే voltage డ్రాప్ అవుతుంది, ద టర్మినల్ వోల్టేజెస్ విల్ రెడ్యూస్. జీరో రెగ్యులేషన్ అంటే voltage neither drops nor rise. అదే నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్ అంటే వోల్టేజ్ విల్ రైజ్ అట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు మెయిన్లీ కెపాసిటివ్ లోడ్స్. సో 3 types ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్: పాజిటివ్, నెగిటివ్, జీరో. అండ్ ఈ పాజిటివ్, నెగిటివ్, జీరో అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మెయిన్లీ లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, మనం కనెక్ట్ చేసే లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీద ఇది డిపెండ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్? వీ హ్యావ్ 3 types: లాగింగ్ అండ్ యూపీఎఫ్ అండ్ లీడింగ్. సో ఎట్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఆల్వేస్ ఏముంటుంది? పాజిటివ్ ఉంటుందా, నెగిటివ్ ఉంటుందా, జీరో ఉంటుందా? ఆల్వేస్ పాజిటివే ఉంటుంది. అండ్ యూపీఎఫ్ దగ్గర కూడా ఎట్ యూపీఎఫ్ ఆల్సో రెగ్యులేషన్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్నే ఉంటుంది. బట్ ఎట్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వీ హ్యావ్ ద రెగ్యులేషన్ పాజిటివ్ ఫర్ ఎ స్మాల్ రీజియన్ అండ్ దెన్ జీరో, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజియన్ రెగ్యులేషన్ విల్ బి నెగిటివ్. సో ఇదంతా మీరు రెగ్యులేషన్ కర్వ్ గుర్తుంటే చాలు. సో మెనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రెగ్యులేషన్ కర్వ్ నుంచి. And sometimes they will ask directly to find the voltage regulation at some power factor directly. What is the formula for voltage regulation? Percentage voltage regulation is equal to percentage R cos phi plus or minus percentage X sin phi.
ఇది voltage regulation. Suppose if they ask at some point it lagging power factor is the take plus in this, and for leading take minus. Ade unity power factor is the for UPF this is plus for lagging minus for leading. Suppose in the question UPF given, find the regulation at UPF load. Okay, then what is the formula? Voltage regulation at UPF is only percentage R. ఎందుకంటే cos phi 1 కదా, cos phi 1 అవుతుంది and sin phi is 0, then only percentage R will be remaining in the same equation, percentage R. So ఈ equation నుంచి directly. And sometimes they may ask question, find the regulation at half load or full load. Full load అయితే ఇది direct equation. Suppose half full load దగ్గర అడిగారు రెగ్యులేషన్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీకు వచ్చిన రెగ్యులేషన్ జస్ట్ బై 2 చేయండి, or 70% multiply this regulation whatever you got from this equation with that 0.7, 70% అయితే. Like that any fraction of load if they ask, just multiply that fraction with this equation. Okay, that is the regulation at any fraction of load. So equations నుంచి మనకి questions directly may come. Okay, next after this performance we have 3-phase transformer. 3-phase transformers నుంచి మనకి ఏ types of questions mostly we are getting? 3-phase లో many times questions they given some primary input voltage or input current, find output line voltage, output line current, secondary line voltage, secondary line current, like this. So ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి 3-phase క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు you should remember what is the KVA of 3-phase connection, 3-phase system. What is the KVA? In 3-phase transformers, ఈ 3-phase transformers లో what is the KVA rating? KVA rating in terms of line values is √3 times of line voltage, line current. Suppose they given primary line voltage, primary line current I1L, and there is some delta star connection. For example, delta star given, primary line current given some 20 amperes. Now they asked find the secondary line current, and they will also give some voltage rating in the question. Let some 11 kV by 33 kV voltage rating given. ఇప్పుడు సెకండరీ లైన్ కరెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలి? సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్, బై √3 ఆర్ ఇవి మర్చిపోయినా సరే యూ విల్ గెట్ రాంగ్ వాల్యూస్. సో దట్స్ వై టేక్ కేర్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్, బికాస్ సెకండరీ లైన్ కరెంట్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ సెకండరీ ఫేస్ కరెంట్ కనుక్కోవాలి. సెకండరీ ఫేస్ కరెంట్. సో లైన్ కరెంట్ గివెన్ 20 amps. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫేస్ కరెంట్? ప్రైమరీ ఏ కనెక్షన్ నుంచి చెక్ చేయండి, డెల్టా ఉంది. సో ఫేస్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? బై √3 అవుతుంది. సో ప్రైమరీ ఫేస్ కరెంట్ విల్ బి బై √3, 20 divided by √3. ఇది ప్రైమరీ ఫేస్ కరెంట్. సో ఫస్ట్ సెకండరీ ఫేస్ కరెంట్ కనుక్కోండి. సెకండరీ ఫేస్ కరెంట్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? సెకండరీ ఫేస్ కరెంట్ టు ద ప్రైమరీ ఫేస్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/K, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో. సో K అనేది ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో. ఎలా వస్తుంది? ఫ్రమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఇట్ విల్ కమ్. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద K? టెల్ మీ. ఇక్కడ కూడా మిస్టేక్ చేస్తాం, డైరెక్ట్లీ సెకండరీ వోల్టేజ్ బై ప్రైమరీ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం. 3-phaseలో ఆల్వేస్ K అనేది సెకండరీ ఫేజ్ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ప్రైమరీ ఫేజ్ వోల్టేజే తీసుకోవాలి. సెకండరీ సైడ్ కనెక్షన్ ఏముంది? స్టార్. 33 kV అనేది లైన్, ఆల్వేస్ గివెన్ వాల్యూస్ ఏంటి? లైన్ వోల్టేజెస్. సో ఫేజ్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 33/√3 kV డివైడెడ్ బై ప్రైమరీ ఫేజ్ వోల్టేజ్. ప్రైమరీ అనేది డెల్టా కనెక్షన్, సో లైన్ వోల్టేజ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ రెండు సేమ్ 11 kV అవుతుంది. Now it will be √3 వస్తుంది, K value √3. Now substitute that K here. Secondary phase current is equal to, primary phase current is 20/√3 into 1 divided by K. K anta √3. Now calculate this, 20/3. So whatever the value we get, 20/3. This is the secondary phase current. But what is the question? Line current kada. సో లైన్ కరెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు √3 చేయాలా లేదా? డైరెక్ట్లీ చేస్తారు. ఇవి కూడా మిస్టేక్స్. సెకండరీ లైన్ కరెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒకసారి కనెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్? స్టార్. స్టార్ కాబట్టి లైన్ కరెంట్ కూడా ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ టు ఫేస్ కరెంటే అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సెకండరీ లైన్ కరెంట్. దీన్ని అగైన్ √3తో మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ దట్ ఈస్ సెకండరీ లైన్ కరెంట్. బికాస్ ఇన్ స్టార్ కనెక్షన్ ఫేస్ కరెంట్, లైన్ కరెంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో మోస్ట్లీ ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్సే ఉన్నాయి ఇన్ 3-phase కనెక్షన్స్లో. And we have 3-phaseలో mainly 4 connections, delta delta, star star, delta star and star delta. సో ఈ 4 connectionsలో కూడా కొన్ని వోల్టేజ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి.
If phase turns ratio is x is to 1, what is the line turns ratio? So even in previous one of the I think AE exam before I did revision of these total machines. So అందులో మీరు చూడొచ్చు again 3-phase connections లో delta delta star star delta star and star delta లో what is the relation between line voltages and line turns ratio and phase turns ratio. So I given there అవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చాలు ఈ 3-phase connectionsలో. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని స్పెషల్ కనెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ ఓపెన్ డెల్టా స్కాట్ కనెక్షన్. సో వెరీ రేర్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ స్కాట్ కనెక్షన్ బట్ దేర్ ఈస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఓపెన్ డెల్టా సమ్ టైమ్స్. సో అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇన్ 3-phase. నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్. ప్యారలల్ ఆపరేషన్లో ఇంపార్టెంట్ ఈస్ కండిషన్స్. క్వశ్చన్స్ వస్తే కండిషన్సే క్వశ్చన్స్గా వస్తున్నాయి డైరెక్ట్లీ. సో కండిషన్స్ యూ షుడ్ నో. ప్యారలల్ ఆపరేషన్, parallel operation. Now in the parallel operation, enti condition cheppandi, we have necessary conditions, desirable conditions. What are the necessary conditions? Necessary ante compulsory it should satisfy. Entavi first voltage rating. Voltage rating of two transformers same undali. Next polarities is the most important condition. Polarities. When we connect two transformers in parallel, we should connect with proper polarity, so such that dotted terminal of one winding should be connected to dotted terminal of other transformer same winding, primary winding for example. Dot connect cheyali, undot connect cheyali, same winding should be connected. Okay, so this is polarity of two transformers must be connected properly. This is important condition. So these two conditions for both single phase and 3-phase. Entavi voltage rating same undali and polarities same undali. And 3-phase transformers separately we have additional conditions are phase sequence of two 3-phase transformers must be same in parallel. Rendu 3-phase transformer phase sequence ela undali same undali, RYB same sequence untene we can operate. And another condition is phase displacement. Between two 3-phase transformers they should have same displacement. Ante manaki konni vector group connections unnai like dy1, dy5, dy7. So if you have dy1 connection, other transformers should also have same one connection. Two 3-phase transformers should have same displacement. dy1 అయితే అది కూడా dy1 or yd1. సో ఇలా మనకి ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది సేమ్ ఉండాలి రెండు 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి. ఇవి నెససరీ కండిషన్స్. ఇంకా డిజైరబుల్ కండిషన్స్కి వస్తే వీ హ్యావ్ మెయిన్లీ టూ ఇంపార్టెంట్ డిజైరబుల్ కండిషన్స్. వన్ కండిషన్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్. ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ షుడ్ బి డిజైన్ సచ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కేవీఏ రేటింగ్ ఇన్ ఓమ్స్. ఓమిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ అయితే ohmic value of impedance should be inversely proportional to kVA rating. Ohms lo aithe ade per units lo aithe two transformers should have same per unit impedance based on their respective kVA rating, based on their own kVA rating. They should have same per unit impedance. Idi per unit lo aithe. And what is the need of this condition is, suppose two transformers unnai, okati 10 kVA okati 20 kVA. So these two transformers should share the load proportion to their rating. High capacity unna transformer should share more, less capacity unna transformer should share less. Ila share cheyali ante ee condition satisfy cheyali. Idi desirable but not necessary. Okay, next one more condition is x by r ratios. Two transformers should have same x by r ratio. If same x by r ratio is satisfied, we will get maximum load sharing from two transformers. Mana maximum load sharing cheyali ante from two transformers, ee rendu transformers ki same x by r ratio undali. Idi desirable not necessary. Idi satisfy avvakapoyina sare we can operate. Okay, so these two are the desirable conditions. Necessary are voltage rating, polarities, phase sequence, phase displacement. Ivi necessary conditions. Okay, so this is from parallel operation. And lastly auto transformers lo, auto transformers.
So most of the times the question from auto transformer వచ్చి KVA rating calculation. What is the KVA rating of auto transformer from the given two winding transformer? So they will give in the question ఒక two winding transformer data ఇచ్చి మీకు auto transformer KVA rating ఏమవుతుంది for the given voltage rating. So దానికి formula is there. KVA rating of auto transformer is equal to 1 by 1 minus K times of KVA rating of two winding transformer. So ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ K అనేది ఏంటది? సో జనరలీ పీపుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. K అనేది టూ వైండింగ్ కా ఆర్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కా? ద K ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ K. Auto transformer transformation ratio. What is the K of auto transformer transformation ratio? It is the ratio of always low voltage to high voltage తీసుకోవాలి. లైక్ టూ వైండింగ్ లా తీసుకోకూడదు. సెకండరీ వోల్టేజ్ బై ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఇలా తీసుకోకూడదు. ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఆల్వేస్ K ఏంటి? లో వోల్టేజ్ బై హై వోల్టేజ్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ సమ్ అదర్ ప్రొసీజర్. ఇండివిజువల్గా మనం కరెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వోల్టేజ్ కరెంట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం, మనకి KVA రేటింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ సో మెనీ ways are there, so many types of numericals we have. So ఇవన్నీ త్వరగా వెళ్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. జస్ట్ I given what important points we have to focus for examination point of view. Okay, now let's see some brief questions, some important model how we are getting in the exams. See this. So try to answer these questions simultaneously. Answer chain. The low voltage winding of a 400 by 230 volt single phase 50 hertz transformer is to be connected to 25 hertz. The supply voltage should be dash. Cheppandi, what is answer for this? Answer. Try to answer quickly. Very good. What is the answer? లో వోల్టేజ్ వైండింగ్ మనం ఎగ్జైట్ చేయాలి. అంటే మనం సప్లై ఏ సైడ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, హెచ్వి సైడ్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్వి సైడ్, ఎనీ సైడ్ వీ కెన్ గివ్ సప్లై. మనం ఏ సైడ్ సప్లై ఇస్తే అదే ప్రైమరీ వైండింగ్ అవుతుంది. సో ఈ క్వశ్చన్లో లో వోల్టేజ్ వైండింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనం ఎగ్జైట్ చేయాలి. ఇనీషియల్గా 50 హెర్ట్జ్ ఉంది, 230 50 ఉంది ఇనీషియల్గా, 230 50 ఇనీషియల్లీ. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ వీ నీడ్ టు అప్లై? 25 హెర్ట్జ్. ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిస్తామో వోల్టేజ్ని కూడా తగ్గించాలి. whenever frequency reduce, voltage should also reduce such that V by F ratio ఎలా ఉండాలి? కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. అదర్వైజ్ సాచురేషన్ వీల్ అక్కర్. కాబట్టి ఈ సేమ్ రేషియో ఉండాలి. వోల్టేజ్ మనకు తెలియదు, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లై చేయాలి? ఇప్పుడు 25. నౌ క్యాలిక్యులేట్ ద వోల్టేజ్. దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ 115 volts we get. So the voltage we need to apply is 115 volts when you apply 25 hertz. Okay na? Next question. See this. See this question. The EMF induced in the secondary winding of a 50 hertz single phase transformer having 1000 turns on secondary is 220 volts, 222 volts, 222. The maximum density is 0.1 Weber per meter square. The cross sectional area of core. So ఇది direct EMF equation నుంచి solve చేయాలి. చూడండి, what is EMF equation? Secondary voltage given, so I am taking E2 equal to 4.44 in terms of density Bm AN F into N2. This is the EMF equation of secondary side. Now ఇక్కడ మనకి AN net cross sectional area కనుక్కోవాలి or cross sectional area of core కనుక్కోవాలి. So remaining everything they given. What is the secondary voltage? 222 equal to 4.44. Flux density also given 0.1 Weber per meter square. Cross sectional area unknown for us. ఇది 50 hertz. Number of turns on secondary also given 1000. Cheppandi, what is AN? Net cross sectional area. How much? How much it is? Solve child quickly. So only unknown area. Directly we can solve. No need of calculator. Pratidani calculator ante custom. Maybe some of the questions ki required. కానీ ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్. 4.44 ఇంటూ
1000 will become 444 into 10, and ఇక్కడ 0.1 again 10 కూడా cancel, 444 will be remaining, and here 50. So easily you can solve this. How much? Yes, the area we get 1 by 100, 0.01 meters square. So this is the cross sectional area of core. Check చేయండి అందరూ, same or not? 0.01 meters square. Clear? Next question. So next question. When a open delta three-phase transformer is converted into delta delta system, the increase in capacity of the system. Generally open delta connection antene most confusing percentages. Delta delta ni open delta cheste enta capacity, or open delta converted to delta delta. Like that, so many questions are there in open delta connection. Go through it once properly. For this question, what is the answer? Tell me. What is the answer? Direct question. Direct formula it is. KVA open delta is how much? 57.7% of delta delta. కానీ మనం 57 అనేది ఇక్కడ wrong. Open delta converted to delta delta. Then capacity ఏమవుతుంది? So what is KVA open delta? Or KVA open delta divided by KVA delta delta. How much? 1 by root 3 or 0.577. మనకి KVA delta delta కావాలి in terms of open delta. Now what is KVA delta delta from this? KVA delta delta is equal to root 3 times of KVA open delta. So whenever open delta converted into delta delta, capacity increase అవుతుంది. How much increases? See, root 3 times of that means what is root 3? 1.732. 1.732 means how much increases it is? 73.2% increases. Okay? 73.2% increased. So answer is option D for this. Next. So the percentages little bit confused. Take care of these percentages in open delta. Clear? Next question. A single phase 50 Hz core type transformer has square core cross section of 20 centimeter side. The permissible density or maximum density is 1 Weber per meter square. If the stacking factor is 0.9, then the voltage induced per turn. What is the equation for voltage induced per turn or EMF per turn simply? EMF per turn they are asking here. EMF per turn equation ఏంటి? E by N EMF equation నుంచి 4.44 Bm AN into F. So N is taken here, E by N. Now equation లో మనకి ఓన్లీ అన్నోన్ AN ఒకటే అన్నోన్, నెట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి కోర్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యాస్ స్క్వేర్ కోర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఈ లింబ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది 2 types, ఒకటి స్క్వేర్ ఒకటి స్టెప్డ్ కోర్. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ కోర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈజీగా మనం ఏరియా కనుక్కోవచ్చు. స్క్వేర్ కోర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ మనం వైండింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఈచ్ సైడ్ స్క్వేర్ కోర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ సైడ్ 20 సెంటీమీటర్. ఒక సైడ్ ఇచ్చాడు, స్క్వేర్ కాబట్టి అన్ని సైడ్స్ సేమ్ 20 సెంటీమీటర్. కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏజీ గ్రాస్. ఇక్కడ మన టోటల్ ఏరియా వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్? సైడ్ స్క్వేర్ డైరెక్ట్లీ అంటే 20 స్క్వేర్. హౌ మచ్ 20 స్క్వేర్? 400. ఇది 400 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అండ్ స్టాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ గివెన్. స్టాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ రిలేషన్ ఏంటి? స్టాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ గివ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ నెట్ అండ్ గ్రాస్ ఏరియా AN by AG. స్టాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ హౌ మచ్? 0.9. కాబట్టి నెట్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది? నెట్ ఏరియా ఈక్వల్ టు 0.9 into 400, 360 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఇది నెట్ ఏరియా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ 4.44. మ్యాక్సిమం డెన్సిటీ గివెన్ 1 Weber per meter square. ఏరియా 360 సెంటీమీటర్లో ఉంది, దాన్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. 10⁻² హోల్ స్క్వేర్, 10⁻⁴. ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz. Now solve this, we get 7.99 or approximately 8 volts. So the EMF per turn we will get 8 volts here. So which option from that? Option C. Check chain values. Check this. Yes, very good. Check this. So no one is doing quickly. So try to do this
Simultaneously assume that these are the questions you need to face directly. So solve chestene kada you will get where you are doing mistakes. Next question. See the next question. Read this. A 440 by 110 volts single phase transformer has a primary resistance of 0.03 ohm and secondary resistance of 0.02 ohm. Its iron loss at normal input are 150 watts. Iron loss given 150. Iron loss is 150 watts. And secondary current at which maximum efficiency will occur. So మనం secondary current కనుక్కోవాలి. ఎక్కడ ఏ కండిషన్లో? At maximum efficiency condition. So maximum efficiency దగ్గర what is the condition? Copper loss equals to iron loss కదా. సో మనకి secondary current కావాలి కాబట్టి what is the condition for maximum efficiency? Copper loss equals to iron loss. Copper loss equals to iron loss. Copper loss అంటే ఎలా రాయాలి? We have to write total copper loss kada. So you can write the copper loss equation with respect to primary or secondary. Kani manaki ikkada secondary current kavali. So copper loss with respect to secondary side is I2 square R02 equal to iron loss. Now I2 unknown, R02. What is R02? Total resistance referred to secondary R2 plus R1 dash. R1 dash is K square into R1. This is equal to iron loss given in the question 150. So then is solve cheyandi. I2 square R2 is secret calculator kodiga required important. So maybe in the examinations you will get some easy calculations. So ilanti model same question 0.03 R2 is 0.02 plus K square. What is K? 440 by 110 volts given. This is voltage rating. K is what? Secondary by primary 110 by 440 1 by 4 square K square kabatti into R1. R1 is 0.03. Solve this equation equal to 150. So equation lo only unknown manaki I2. Cheppandi I2 is how much? What is I2? How much it is? Yes, so it will come around 82.8 something. 82 point, you will get some 82 point change. Check exactly 82.8. Near to this we will get. Check this everyone, same or not? 82.8 nearly. Suppose ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్లో ప్రైమరీ కరెంట్ అడిగాడు అనుకోండి. If he has primary current, what is the primary current at maximum efficiency? Then what we have to take here? I1 square R01 equal to iron loss. Based on question, primary na secondary na. Okay. Next question. See this question. A 3.3 kV by or 3300 volts divided by 400 volt single phase transformer required 330 volt to allow full load current at power factor angle of 75 degrees. So this is short circuit data. Short circuit condition lo manam enta voltage apply chestam to get rated current in the winding? A small voltage. High voltage side 3300 is the rated voltage. Kani enta voltage apply chestunnam 330 ante 10% of that. To circulate or to allow full load current at a short circuit power factor angle of 75 degrees given. Okay. Its voltage regulation at full load 0.707 lagging is dash. Regulation kanukkowali. So ikkada percentage Z is nothing but, so ee point meeku teliyali to answer this question. Short circuit test lo manam the percentage of voltage entaithe apply chestamo ade percentage impedance. The voltage required under short circuit is nothing but the percentage impedance of transformer. ఎంత ఉంది? 330 out of 3300 330 volts అంటే ఎంత? 10% కదా. 3300 voltsలో 330 volts అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఇది? 10%. సో పర్సంటేజ్ Z డైరెక్ట్లీ హియర్ 10%. Percentage Z 10%. Now we need to find the regulation at 0.707 lagging. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం
ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో వెళ్తే అప్రాక్సిమేట్లీ మనకు చూడండి పర్సంటేజ్ జెడ్ అనేది 10%. సో ఇక్కడ నుంచి విచ్ ఆప్షన్ మోస్ట్లీ విల్ బి దేర్ చెప్పండి, గెస్ చేయండి, గెస్ ఇట్, వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఫస్ట్ గెస్ చేయండి, ఐ విల్ టెల్ దట్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎస్, రైట్. పర్సంటేజ్ జెడ్ 10% అంటే మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ దర్ ఇన్ రెగ్యులేషన్. మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్ జెడ్ ఓన్లీ. ఇంతే మ్యాక్సిమం, ఇంతకంటే మ్యాక్సిమం రాదు మనకి. సో ఆప్షన్స్ నుంచి ఈ రెండు మీరు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఫస్ట్ 16.2 రాంగ్, 14.3 రాంగ్, బికాస్ మోర్ దాన్ 10%. మ్యాక్సిమం రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ జెడ్ ఓన్లీ, అంతకంటే ఎక్కువ రాదు మనకి. సో 0.707 లాగింగ్ దగ్గర రెగ్యులేషన్ మోస్ట్లీ లిటిల్ లెస్ దాన్ 10% ఉండొచ్చు. 8.66 వస్తుంది మనకి. ఆప్షన్ బీనే కరెక్ట్ దీనికి. ఎస్, ఆప్షన్ బీనే కరెక్ట్. అదర్వైజ్ దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? సాల్వ్ చేయాలంటే పర్సంటేజ్ జెడ్ తెలుసు. ఇప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ గివెన్ cos 5SC ఏమవుతుంది? పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఈజ్ వాట్? R/Z కదా. పర్సంటేజ్ R డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ జెడ్ ఇది. సో cos 75 ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ R బై 10% ఇట్ ఈస్. నా దీని నుంచి పర్సంటేజ్ R కనుక్కోండి, యూ విల్ గెట్ సమ్ 2.6%. చెక్ చేయండి వాల్యూ. ఇది పర్సంటేజ్ R. వన్స్ పర్సంటేజ్ R తెలిస్తే పర్సంటేజ్ X అనేది రూట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ Z² మైనస్ పర్సంటేజ్ R². సో దీని నుంచి పర్సంటేజ్ X వస్తుంది. ఇంకా యాజ్ యూజువల్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. పర్సంటేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ R cos 5 ప్లస్ లాగింగ్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ X sin 5. cos 5 0.707 అంటే sin 5 కూడా అదే అవుతుంది, ఎందుకంటే cos 45 కదా, 1/√2. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ 8.66%. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా చేయలేము ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం షార్ట్ కట్లో చేయాలంటే ఫ్రమ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ చూసుకోవాలి. సో 4.33 అంటే చాలా తక్కువ అది. సో రెగ్యులేషన్ 10%, 0.707 అంటే మోస్ట్లీ హై రెగ్యులేషనే ఉంటుంది. సో 8.66 విల్ బి ద ఆన్సర్. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్. Right. Next question. Tell what is the answer for this. Two three-phase transformers cannot be operated in parallel if their dash. What is the answer for this? Answer. Two three-phase transformers cannot be operated in parallel if their dash. Yes. So KVAs are different. So KVA అనేది కండిషనే కాదు, అది ఈక్వల్ అయినా డిఫరెంట్ అయినా నో ప్రాబ్లం, వీ కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ ప్యారలల్. అండ్ ఫేజ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఫేజ్ సీక్వెన్స్ డిఫరెంట్ అయితే వీ కెనాట్ ఆపరేట్. అంటే మనం ఆపరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ విల్ ఫ్లో దేర్. సో ఇదో కండిషన్ ఫర్ 2 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఫేజ్ సీక్వెన్స్ సేమ్ ఉండాలి, డిఫరెంట్ అయితే వీ కెనాట్ ఆపరేట్. అండ్ పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్స్ అనేది కూడా నాట్ నెససరీ కండిషన్, స్టిల్ వీ కెన్ ఆపరేట్ డిఫరెంట్ అయినా కూడా. వోల్టేజ్ రేషియోస్ ఆర్ సేమ్ అయితే వీ కెన్ ఆపరేట్, నో ప్రాబ్లం. సో వీ కెనాట్ ఆపరేట్, రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ, వీ కెనాట్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ వెన్ phase sequences are different అయితే we cannot operate. Okay, next, the EMF equation of transformer. చెప్పండి దీన్ని, లాస్ట్ క్వశ్చన్. EMF equation of transformer. జనరల్ EMF equation of transformer అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రతి ఒక్కరు అదే చెప్తారు. ఏంటది? 4.44 5M N1 ప్రైమరీ సైడ్ అయితే ఇంటూ F, ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ we will write density into area of cross section. Same equation. ఇది గుర్తుంటుంది, బట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ దట్. టెల్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఇక్కడ ఒమేగా ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఒమేగా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ రేడియన్స్. ఒమేగాలో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? సో మనకి ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్లో వస్తుంది ఒక ఈక్వేషన్ బిఫోర్ దిస్. 4.44 అంటే √2π ఇంటూ 5M ఇంటూ N1 ఇంటూ F. √2π ఈజ్ 4.44. సో మనకి ఇక్కడ 5M N1 ఒమేగా ఈజ్ గివెన్. ఒమేగా ఈజ్ 2πf. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ థర్డ్ వన్, చెక్ ఇట్.
థర్డ్ వన్ అప్లై చేస్తేనే వస్తుంది మీకు. ఇదేంటి 1/√2 ఇంటూ n1 ఇంటూ ఒమేగా ఈజ్ వాట్ 2πf ఇంటూ 5m. సో హియర్ 1√2 gets cancelled. We will get √2 pi 5m n1 into f. So this equation we get. సో ఇదే ఈక్వేషన్. సో √2 pi అంటేనే 4.44. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు జనరల్ ఎగ్జామ్స్లో. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్, బట్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్ వీ హ్యావ్ సమ్ టెన్స్. సో ఆ టైంలో చేయడం ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ట్రై టు రిమెంబర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అడిగితే దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. ఇన్ రేడియన్స్లో ఇఫ్ దే ఆస్ దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 1/√2. ఓకేనా? ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏంటి ఆన్సర్ దీనికి. నెక్స్ట్ టెల్ వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ కనుక్కోవాలి. ఇన్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద ఐరన్ లాస్ అండ్ కాపర్ లాస్ గివెన్. ఐరన్ లాస్ ఈజ్ 220 watts and full load copper loss is 440 watts. Full load copper loss 440. Now we need to find the percentage of full load at maximum efficiency. What is condition for maximum efficiency? X equal to square root iron loss divided by full load copper loss kada directly. Now iron loss 220, full load copper loss 440 ante 1/2 it is 1/√2 0.707 or approximately 70%. So at 70% of full load manaki maximum efficiency vastadi. Direct X calculation idi. Okay, so this is our today's topic, and mostly I given whatever is important, so to cover whatever is possible in this duration. So try to revise thoroughly all the topics, then only we can able to answer whatever the question they given, the examiner is given in the paper, you can able to answer. Ante gani batti kotti don't try to write like that. Okay, all the best.